Okay, man for high TV Ghana but so na like no comment no share money so I dey. Eji bi ahwe na ye koye nsem. Nu se na nsem honom abranti efe no Drogba like edin obi anu okroma no Drogba. Ano owo Yolo mu. Yes. Na yinim no okroma no say. Oh, it teni e fine. Yeah, youth no. Bia suya ade fi Yolo mu kofo bebre hwe. Eni kwa Yolo da so wa man for hwe. We impacted a lot of life in this nation, especially the youth. More invest today, SHS for no. Yeah, this guy did very well. Na nsɛm mu na ɛbɛtɔ dwa ɛsɛ ne ho mfa no kakra. Na yɛkɔhwɛ mu no na ɛsɛ ɛnyɛ yare koto ɔmanfo. Yɛsɛ yare bi de myelination. Well, yɛsɛ a disorder that damages the protective covering of the nerves, causing problems with vision, movement, and sensation. Yes, na sɛ ɔmanfo Drogba yare na ɔyare no. Yɛsɛ disorder bi a ɛsɛe covering bi a adeɛ bi a ɛbɔ yɛntini ho ban no. Yɛntini no. Adeɛ bi a ɛkɔba ho a ɛbɔ ho ban no na ayɛ dɛ. Ɔno no deɛ na ayɛ dɛ adamage. So nti ama affecting ne vision sɛ de osi hunu adeɛ ne nanteɛ ɛne sɛ ɔbɛte nka. So aberanteɛ kama ɔyare this particular dangerous yare deɛ ɔmanfo ɛyɛ hu paa awerɛhosɛm bebree nso asɛm yi ba ɛhete Ghanafoɔ bebree ɛma ehu sɛ na ɛtrend wɔ social media koraa sɛ ɔmo sɛ yɛyɛ dɛ Ghanafoɔ donate some fund bi ma na ɔfa nkɔhwɛ ne ho yareɛ because ɔmanfo yare no ɛnyɛ yare kotoa ɛyɛ serious. He's a very young guy sɛ koraa ɔyusu ne sika nyinaa ama nasa so ti Ghanafoɔ nyɛ dɛ ɛmmoa no. Wei ɛna Dr. Mahmood Bawumia akɔ Drogba fie sɛ wahu the man with compassion man na ɔdwene ɔmanfoɔ ho no ɔno ankasa tutu ne nan akɔ Drogba fie akɔhwɛ Drogba wɔ ne fie. Ɔmanfoɔ video yi circulate wɔ social media no so ne yɛsɛ ne yɛn mfa mu no nso mu notice na mo hwɛ bi nhwɛ deɛ mmerɛ a Dr. Mahmood Bawumia kɔkɔ pie mu wɔ Drogba fie hɔ no ɔmanfoɔ yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ. Yeah, ɔmanfoɔ na sɛ Dr. Mahmood Bawumia ɛna ogyina hɔ no kɔhwɛ Drogba aberanteɛ kama ɔna ɔte hɔ nom a wɔntumi nya ne ho hwee no ɔmanfoɔ awerɛhosɛm bebree. Yes, awerɛhosɛm. Dr. Mahmood Bawumia yɛ ana nanse a ɔde nsɛm abɛto dwa nam Muslimfoɔ ɔmo Ramadan yi na ɔkyerɛ sɛ yɛhu ahiafoɔ ne mmɔborɔfoɔ mmɔbɔ. Yɛn nua yi ne ho akyerɛ no paa a ɛnyɛ asɛm kotoa. Asɛm ade ato no nua sɛ ɛyɛ wɔn ato a you will feel it, you will know how it is sɛ wobɛkɔ this particular program san so yɛ youth aberanteɛ a wasi so afei na ɔbɛbɔ bra so ɔho na adesɛm sɛ akoto no ɛyɛ awerɛhosɛm bebree ɛna agya vice president atutu nyinaa at least ɛyɛ awerɛkyekyerɛ sɛ ɔbɛkɔ ɛna yɛnim sɛ definitely Dr. Mahmood Bawumia de yɛnim no donations bi bɛyɛ dɛ at least ɔbɛboa no so ɔho this is what we call leadership. Nipa bi sɛ ɔwɔ tema ɔwɔ akoma pa ɛma nipa ɔdwene nipa ho so ɔho at least wɔn ho sɛ wɔ impact Ghana generation ni bi youth no wɔ impact wɔn asua adeɛ Yolo de adesua brɛ Ghanafoɔ bebree. Yes, so to Dr. Mahmood Bawumia yɛ dɛn atutu ne nneɛma yɛ de akɔhwɛ aberanteɛ no. Ɔmanfoɔ yɛkɔ ha nso a ɛyɛ NDC foɔ ɛna ɔmo sɛ 2024 election no ade no ɔmo asɛ ɔmo te wɔn ho mu sɛ ɔmo alusi because ɔmo hwɛ deɛ Dr. Mahmood Bawumia ɛne MPP ɔmo mu ɛyɛ no ɛne ɔno a as a person Dr. Mahmood Bawumia as flag bearer nneɛma bi a wɔyɛ wɔ kurom anim sei na pressure bi si ɔmo so nti asɛ ɔmo hu nea ɔmo nyɛ. Yɛtete NDC foɔ sɛ ɔmo de drones ɛna ɛbɛ monitor ɔmo elections no yɛsɛ ɔmo bɛ fly drones na ɛsɛ ɛhwɛ mu meanwhile mo kuro yi a ɛna mo hana bi siw ɛbɛka kyerɛ wɔ kurom atam a Dr. Mahmood Bawumia ɛba introduce ɛyɛ drone system yɛde supply nnuro zipline ɔbɛka kyerɛ sɛ ɛbɛwɔ akotwa ɛyɛ
obi a wodware wɔ adwaeɛ bitwitwa nkɔfɔ yera no ho ɔbrɛ mu dware wɔ adwaeɛ abɛtoto social media mo ha na bi so na ɛbɛka saa asɛm ɛne de mo bɛfa drones ɛde monitor mo elections ɛyɛ wiase yɛnka ni wati a wosi agorɔ na ɛnɛ hwɛ so ɔmanfo wei ɛna ɛyɛ electoral commission for say no ɛnyɛ legible ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtumi ayɛ because already no polling stations no yɛwɔ security personnel a wɔn ara no mo bɛgu hɔ yɛde wɔn bɛgu hɔ no because elections wɔn bɛhwɛ so ne ade nti there is no need sɛ mbɛsa fly drones meanwhile sɛ wo fly drone na drone na ɛwɔ soro so the percentage of seeing sɛ obi etu ama Dr. Mamu Bawumia anaasɛ wɔto ama John Dramani Mahama wobɛhu ana adeɛ no so it should be a private something no privacy nti na ɛde saa election box no bɛsi hɔ nom sɛ kɔwura mu na ayɛ dɛn na kɔto aba so wate aseɛ nti ɔmo ntumi nyɛ sɛ ɔmanfo yɛnkɔ tie mu a ɛyɛ easy for ɛde ɔmo asɛm to ya. Now listen to Director of Electoral Services at the EC, Dr. Sribo Kwaku, saying they have not been officially notified by the NDC, but allowing it will be in breach of security protocols and invasion of the secrecy of voters. I've not heard of it by saying it, but what I know is that polling stations are security zones. So they will have to apply to the security people for permit to be granted. They will have to apply to the Electoral Commission for the Commission to grant. But my point is that how will you yourself, how comfortable will you feel that you are going to vote at the polling station and there's a drone hovering around you? How sure are you with respect to the secrets of the ballot? I don't think. I'm speaking not for the commission, because I said that they have to apply. So at times they will say it, but once it was at rally, they will not carry it through. But it will be difficult for the electoral commission or the police to approve people to be using drones at polling stations. But why would they even want to deploy drones? The fact remains that polling stations are security zones. We want to ensure the security of the ballot. So at the polling station where I am going to make my choice, I want to vote in that secrecy. That is why even people, visually impaired people, have been given tactile jacket so that you know go and see who they are voting for. And I will never be comfortable going to the screen and a drone is hovering around me. Anyway, will you be comfortable? No, you answer my question or you don't talk. What is the monitoring mechanism that normally goes into elections? Do you leave it to the election security task force? If we talk of monitoring, I don't know what you mean by that. But I know that from the Electoral Commission point of view, we deploy temporary staff as our operatives. Then the senior permanent staff will go to the field to monitor what is going on. In the same vein, I know you, the media people, will go there to also observe and cover the processes so that it adds to the transparency. The political parties are given accreditation to send their agents to the various polling stations, and the executives are also given some form of supervisory card so they can monitor the activities of the officials. So all these things are put in place to ensure that there's transparency. We also accredit domestic and foreign observers who also go to the polling station to also observe. The only thing that we always want to avoid is that when the person is going to the screen, he's going to make the choice. That one, the secrecy should not be compromised, so that I can vote according to my conscience. Because if I'm going to vote and you are PFP, it becomes very difficult for me to vote according to my choice. So that is the way we don't want a lot of people to go to the screen. Other than that, all the activities are so transparent that people should have a feel of what is going on. If anybody is doing something contrary to these processes, then you call our attention and we come and intervene. Okay, ɔmanfo na kyerɛ sɛ ɛyɛ easy for ano di sɛ mam de to dwa ɛno no nti ɛn easy for deɛ ayɛ ne deɛ abɔnkyɛn ama mo montumi mfa drones mɛyɛ dɛ ɛma mɛ capture elections no yeah ɛnyɛ right you can't do that enti no monyɛ campaign yie momɛkyɛ 24 hour economy nim this is so simple ɛnneɛma wɔ sɛ moyɛ no monyɛ
ne ehu hia na mo sɔre ana mo ɔmanfo ayɛ TV Ghana makra o